Namaste. Last two classes, we discussed about the topic wave optics. In that, first class was the discussion about the 1 mark question. So 1 mark question ಬಗ್ಗೆ first session ಅಲ್ಲಿ discuss ಮಾಡಾಗಿದೆ. 2 marks questions second ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರೋದು 3 marks questions. Okay, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ 3 marks questions ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಾ ತರ derivations ಈ 3 marks questions ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So ಯಾವ ತರ derivations ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, first question is that, so using Huygens wave theory of light, show that the angle of incidence is equal to angle of reflection in case of reflection of a plane wave by a plane surface. ನಮಗೆ ಆ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಾಸ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, law of reflection states that the incident ray, the reflected ray, and the normal drawn to the surface all lie in the same plane. Okay, and one more thing is what, angle of incidence is equal to angle of reflection ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಅದು ಯಾವಾಗ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೇ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಯೂಸಿಂಗ್ Huygens principle. Huygens what he told, he consider not as a ray, he consider a wave, light as a form of wave. How it looks like, so ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. Okay, so how the diagram will be, listen. So one second. Okay, so how it looks like. So what they're telling is Huygens, reflection agate. So normal how the ray optics ಹೇಗೆ reflection calculate ಮಾಡಿದ್ವು, solve ಮಾಡಿದ್ವು, reflection of light ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ, angle of incidence is equal to angle of reflection ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ bundle, that is wave. Okay, light as a form of wave. For that what you have to consider as wave form ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಥಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇವ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವೇವ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ತರನೇ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ವೇವ್ನ, ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ಒಂದ್ ರೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. Ray will incident like this. Next what happens, that is in the form of that is a ray. Okay, that is in the form of wave. How it looks like, looks like that, this incident ray, it will incident like this. How it incidents, this is a wave. Okay, now hinge bari. Next is what, one more wave is there, no, how it will reflect. I know incident type, we know that is it will reflect, correct? Not this is incident. That is, next one is, suppose if it is reflection takes place like this, then this is the reflected wave. ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. Okay, like this. Okay, this is wave front. Okay, first now I mention ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. here it is the normal. if it is an incident ray ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ray ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ it will give the reflected ray as a wave front, correct? Not so incident ray like this, it will incident and it will go like this, and it is a reflected wave front. Okay, next one is, this is the one, if you draw like this, then what happens, it will go like this. Is also straight line, neat straight line. Okay, so it is 90 degree, correct? This is the R,
Okay, this is the incident ray and this is a reflected. There is a incident angle and this is the reflected angle. Okay, this is the reflected wavefront. This is a reflected wavefront. ಯಾವುದು ಇದು ಈ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನಾವು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಎ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ and here this is E. Okay, next one is the angle B is there, that is 90 degree. Here also it makes an angle 90 degree with that, and C is there, and it is a M and N is what? M and N is a surface. Okay, this is A, this is the point is A. Okay, like this it is. Okay, reflection of a this reflection of a plane wave AB. AB is what here? AB is a plane wavefront. Okay, and what is the reflected ray? So AB and CR represents the incident reflected wavefront. CE is the reflected wavefronts. Understood? AB is the incident wavefront. Here it is A is here. Okay, and here it is a reflected wavefront. Now what happens? Suppose if it is incident like this, then what happens? It's incident ray. Correct? If it is incident like this, in this position, it is goes the incident. Okay. Now what happens is next. So here it is a spherical wavefront. So suppose a plane wavefront AB incident on MN surface, plane surface. Okay, AB is an incident light. Okay, but MN surface, plane surface, incident adenagate. So incident at an angle I on a reflecting surface MN. Okay, it is with the angle I. Okay, if V is the speed of light wave in the medium. ಇಷ್ಟು ತನಕ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಹ ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೇವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ವೇವ್ ಅಂತಾನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. And if T is the time taken, if T is the time taken, then the distance T is the time distance BC is what? This distance is given by V into T, correct? Not, and the same thing it is AE is that AE is this distance is there, no, that is also equal to VT also. This distance is neat bardre adu distance same irutte. Okay, AC is equal to AE is equal to BC. Okay, these two are same. So because this is also VT, this is also VT. If AE and B, these two are same, then what happens? This is also 90 degree, this is also 90 degree. So two sides are same and the angles are same. So from that we can say that what is that criteria? From that criteria we can say that okay, EAC and BAC okay are congruent to each other. EAC. We take this triangle, okay, EAC triangle, okay, and BAC, these two triangles are congruent to each other. Okay, they are the same, correct or not? So a 90 degree eitherly. So this BC is equal to AE. So from congruency of the triangle, two triangles, okay, okay, from congruency of two triangles. ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಓಕೆ, EAC. Okay, this is the triangle EAC and BAC. Okay, and BAC. Okay, both are same. EAC is congruent to triangle BAC. From which criteria? One is angle is there, side is there. So one angle is same means so we congruent to each other. So if they are congruent, then what happens? Then what is that? Angles of I and R are equal. Therefore, angle I, okay, is equal to angle R. Simple agi. So first diagram 3 marks system ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು. First diagram ಬರೀರಿ. Next one is what? So VT, this is distance will be same.
This is also VT, this distance is also VT, this distance also VT ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. Next two triangles ಅಂತ congruence, but ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. AB is the incident wave front. Okay, incident wave front, very important. Okay, incident on a plane surface. Okay, MN, I is the angle of incidence of the wave. Okay, if V is the velocity of the light, and then the medium, and there T is the time taken, then distance is BC is equal to VT. Next one, AE is equal to VT. So that what is that angle? This to angle E is equal to angle B is equal to 90 degrees. So from these two, we can say that AC and BAC are congruent to each other. Congruent ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ತರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಆ ತರ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಸೇಮ್, ಆಂಗಲ್ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ that. So that what is that? If side same, angle same, everything is same, then what happens? Angle I is equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. Using show the frequency of light wave remains the same when light travels from one optical medium to another. So ಇದು ನಾನು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, whenever a light travels from one medium to another medium, then what happens? So the wavelength speed changes, but the frequency is the one which remains constant for a given particular light. Okay, given particular light ಗೆ frequency ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? We have to prove that one and we have to show that one. Okay. For this, what they have considered is refraction of the refraction consider ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. 1/1 ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರ ತರ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ, ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಜ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ, ಅದೆರಡು ಇದಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ as Snell's law also. Prove Snell's law from the refraction of the wave from the Huygens principle. One more question is there. One ನಿಮಿಷ ಇರಿ. ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, Snell's law or okay, ಏನು Snell's law. Arrive at Snell's law, but derive Snell's law on the basis of what? Snell's law on the basis of Huygens wave theory. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಹೈಗನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೈಗನ್ ಶೋ ದಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್. ಸೊ ವೇವ್ ಇಂದಾಗಿ ಹೈಗನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. So that we will do. Okay, how to do this one? So again, you have to take a plane surface like this. Okay, na? So refraction henga aguttೋ hangene. So refraction means what? Bending up of light. So this bending up of light we have to show. Okay. So here it is. What is this? So bending up of light here. So here it is what happens. Suppose a wave front. Okay, incident wave front is what? Incident wave front is AB. Okay, AB is the incident wave front. Suppose if it is a incident wave front is there like this. Okay, so wave front na hege bariyana. So different agotagಬೇಕು. Not, it is not a straight line ಅಥವಾ ray optics ತರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, AB is the incident wave front ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ A is the, ಇದು MN is the plane surface. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕೀಗ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ. ಸೊ here it is, we have to take the tangents like this. Okay, A is there, B is there. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಹ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ.
So it is like this. Okay, itara bend ಆಯ್ತಂತ so refracted ray ಇದು. Okay, so here it is incident ray ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ 1 second. ಇದು A, okay, A dash, ಇದು A. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋ ತರ ತೋರಿಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅದೇ ತರನೇ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ rarer to denser medium. In this is the incident wavefront. Okay, incident wavefront. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಇರೋದು ಸಹ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿ ವೇವ್ ಅನ್ನ, ಏನೋ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೇ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ V1 is a medium 1. medium 1 ಅಲ್ಲಿ V1 ಇದೆ. We know that velocity changes. medium 2 ನಲ್ಲಿ V2 ಇದೆ. So velocity changes ಅಂದ್ರೆ if it is bending towards the normal ಅಂತಂದ್ರೆ what is that, rarer to denser. Correct or not? This is a rarer medium and it is a denser medium because it's moving towards the normal. Correct. So now it is what is ಎಲ್ಲದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ. So this distance is how much ಅವಾಗ್ತಾನೆ same thing. This is V1 of t. Correct. This distance is how much? It is V2 of t. This distance is V2 of t. V1 is equal to V2 ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ it is not a reflection, it is a refraction. Okay. Suppose if the angle of incidence is the light ray, okay, light wave front. When a plane wave front AB, this is a plane wave front AB. Where is B? B not the B. Okay, plane wave front AB incident on surface of the medium. Correct or not? Surface of the medium. This is medium 1, medium 2. Okay, medium 2. Then what happens? It makes angle of incidence as I, and the refracted ray have draw the tangent plane. Okay, so now it is refracted wavefront. Actually, refract ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಈ ತರ. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ನ one portion ಏನಾಗುತ್ತೆ, one portion will be tangent. If the for this sphere, if you draw a tangent, then what happens? It becomes the refracted wave front like this. Okay, it is a tangent is the refracted wave front. That is accordance with the Huygens theory. That is a spherical wave front. So this is a spherical wave front. ಇದರ ಬರೀಲೇಬೇಕು. Okay, spherical wave front ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, refracted. Okay. Next one is what? Normal. Okay, through the normal. Okay, next one is, so here it is. V1 to makes an angle of coincidence. The refracted ray is how much here? The refracted ray is the refracted wave front. Not in ray ಅಂತ use ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Okay, refracted wave front CE. Okay, makes angle R with respect to what? With respect to the normal. Okay, next is, okay, from this again we have to define the two triangles. Okay,
tangent plane. CE is the tangent plane. Refracted wavefront is not actually. So if you draw the tangent, then what happens? It represents the refracted wavefront. Okay, tangent. Okay, the refracted front tangent CE. Refracted wavefront is refracted spherical wavefront. Okay, next one. ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ now we now consider triangles ABC and AC. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಮತ್ತೆ ABC ಮತ್ತೆ AEC triangle ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತರ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ A, it is B, it is C and CE. Okay, where is E? ಇದು D ಅಲ್ಲ, ಇದು CDC. Okay, CDC, ADC. Okay, here triangle we have to consider, that is ADC and AE. ADC, ABC. Okay, now so now we will consider this is not 90 degree. This is not 90 degree. Illi mata 90 degree is there. So again, mana we have to you have to apply now sin theta. So in this triangles, considering triangles A, okay, ABC. And triangle ADC. In this triangle, if we define sin I is equal to what? BC by AC, that is equal to what? So that is V1T divided by AC. What is V1? V is the velocity of, also speed of wave, okay, in medium 1. So V2 is what? Velocity of wave in the medium 2. Okay. T is what? T is the time taken to travel that much of distance. Okay. So T is what? T is the time. Okay. Velocity of medium wave in medium 2. Okay. And T is the time taken to reach that distance. Okay. Next one is what? That is sin I is this one. So if you do, I drew the angles also. Sin I ಮತ್ತೆ sin R ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ sin I ಎಲ್ಲಿದೆ? So here it is, if it is a sin I is here, okay, this is the R. ಎರಡನ್ನು ಸಹ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. So this is R, ಇದು I ಅಂತ. Okay. Now what we have to do is we have to define the sin R. That is equal to what? AD divided by AC. That is equal to V2 of T divided by AC. If we equate this one, where I and R are the angles of incidence and diffraction. Angles of I is the angle of incidence. Okay, incident angle. R is what? Refracted angle. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಹ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡು ಸೇರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. sin I sin R is equal to, next if you divide 1 by 1, so okay, AC get cancels, AC ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, sin I by sin R ಬರೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? AC it cancels, remaining with what? V1 by V2. Okay, now TT get cancels, V1 by V2. AC and T get cancels, so remaining is V1 by 2. So that is that R is less than I. Okay, light ray bends towards the normal. Okay, ಅದನ್ನ ಹೇಳಾಗಿದೆ ನಾವು. Next one is if C represents this one, then what happens? So that is I is less than R. Okay, next time ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? What we have to do is sin I known as refractive indices of the medium first one. So we know that already the definition for the refractive indices, that is N1 is equal to C by V1 and N2 is equal to C by V2. The ray optics will same, wave optics will same. The refractive index will change. If we define that one, what is that is so N1, that is if you do like this, then what happens? It becomes out to be C is constant. Okay, common no. So instead of that, you can write, okay. So N1, V1 by V2 is there, no? So instead of that, N1 by N2 you can write, okay? So N1 sin, substitute N1 sin I is equal to N2 sin R. This is nothing but what this is known as Snell's law. But Snell's law one next time, if you, from that we can say that frequency is constant. That we have to prove here, okay? Here only I will do. Frequency is constant ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? We also know that, okay?
lambda 1 divided, so we know that what is the difference between the refractive index. Okay, refractive index and lambda 1. If you have to equal like this, then what happens? V1 by V2. Lambda 1 by lambda 2 is also equal to V1 by V2. If you do like this, then what happens? V1 divided by lambda 1 is equal to V2 divided by lambda 2. This represents that both are same. See, all other is V1 by lambda 1 is nothing but what? New 1. New V2 by lambda is new 2. See, both are same. So V1 by lambda is what? Velocity divided by this one is what? Frequency. F antanalbari, nu antanalbari, frequency. So what happens is frequency remains same. Okay. This is the condition. Frequency remains same. Correct. Whenever light travels from one medium to another, irrespective of the medium, changes V1 change V1 values change ಆಗ್ತದೆ, but ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, both are same. Lambda new 1 is equal to new 2. So V1 both are any change. So V1 by lambda 1, that quantity is not changing, but V1 is changing, lambda 2 is changing. V1 by lambda 1 is equal to V2 by lambda 2. That is nothing but what? Frequency. So frequency new 1 ಅಂತ ಬರೀ, so F1 is equal to F2 ಅಂತ ಬರೀ. Frequency remains same irrespective of the change, irrespective of the medium. Okay, whenever light travels from one medium to another, frequency is that quantity which remains same. Okay, very, very important assumption. That is a derivation that I derived from the Huygens wave theory. So same idra derive ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ. Okay, next one is ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. So next one ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, total integral reflection ಇದೆ. ಇದೊಂದಿದೆ, diagram represents refraction of waves from density medium and explain the critical angle and total reflection. Listen. So ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, whenever a ray of light, very, very important, whenever ray ನಾನು ಮತ್ತೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Ray of light travels from denser medium to rarer medium. Okay, then what happens if it is a denser medium is there? No, from that, if it travels from denser medium to rarer medium, then what happens? It is, if it is more than the critical angle, okay, then what happens? Totally integral reflected, not refraction takes place. So here it is, we have to find out this, the same thing for what? For the critical angle, everything you have to find for a wave, for a plane wave. Suppose again we have to do the same thing, refraction only here also. Refraction from rarer to from denser to rarer medium we have to do now. Suppose first consider medium 1 as a denser medium. ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So ಒಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದರ denser medium ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, so first one is the denser medium. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ rarer medium. Light whenever travels from denser to rarer medium. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, if it is rightly a light ray, okay, light wave, now it is light wave. So last class ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, light ray ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತರ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತರ. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೇವ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. It is a same diagram. ಏನಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ diagram ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the incident wavefront. So incident wavefront hit ಆಗಿದೆ ಏನಾಯ್ತು, so it means bends away from the normal, correct? Not so, that is if it is I is there, if it is R is there like this, if it is bend, it bends away from the normal. See, it is moving away from the normal. Okay, so ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, this is a normal. Okay, this is I, correct ಬರೀ, I ಇದೆ R ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. Next ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, so this is how it is moving away from the normal. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದು away from the normal ಆಗಿತ್ತು, spherical wavefront ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. This is a spherical wavefront. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, we have to draw one tangent. Suppose if it is surface is mn ಅಂತ ಬರೀರಿ. So this is medium 1, first medium. This is the second medium. Medium 1 is what? This is a denser medium. This is a rarer medium. Okay, so suppose of a spherical wavefront, this forms a spherical wavefront. Okay, you have to draw what? We have to draw one tangent. Okay, ಈ ತರ ಬರೀರಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರೀರಿ, ಇವಾಗ tangent draw ಮಾಡಿ. Okay,
this is how the tangent. Okay, tangent which represents what? The refracted wavefront. So this is a refracted wavefront. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಆರೋ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕ್ ದ ಒನ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, this is how it is refracted wavefront. This one is a refracted wavefront. Okay, this is a incident wavefront. ಅದನ್ನ ಬರೋದ್ರಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸೊ now it is this distance is what? This distance is v into t. This distance is incident ray ಏನಿದೆ v1 and t. This is the bc ಅಂತ ಬರೋದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮೀಡಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ v1 ಇದೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ v2. Velocity of the light is greater when compared to the rarer medium when compared to the velocity of light is more when compared to the velocity of light in the rarer medium. Velocity of the light in the rarer medium is more when compared to the velocity of light in the denser medium. And then ಗೊತ್ತಿದೆ. So next is what is ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೀಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇನು ಬರೀರಿ, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ, ಎರಡು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ if you increase the angle of incidence, so wavefront in angle na incident ಮಾಡಿದ್ರೆ correct, angle of IC by the following, we know that from this refraction takes place means Snell's law holds good. If refraction takes place means wave undergoes refraction. That is n1 of sine of I is equal to n2 of sine of r. Next, critical angle. Critical angle is defined where a condition in a critical angle always it travels from denser to rarer. Okay, critical and defined as I of c is equal to sine of I of c is equal to n2 by n1. If angle of I is equal to I of c and r is equal to 1, okay, then r is equal to how much? Sine of r is equal to 1. Sine of I is equal to, I say then r is equal to 90 degree because 1 agutane 90 degree agutte. Okay, critical angle. So angle is this, and the refracted way underscores this one. Okay, so this is how that is. If this condition is satisfied, if the angle of incidence is more than the critical angle, okay, then what happens? The thing which is known as total internal reflection takes place. These things we studied, okay. In the case of optics, everything you have to write as it is. In the taking the wave, okay, again and again I'm telling we have to do everything taking the wave. Wave is very important here. So these things ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ total internal reflection. Whenever it takes place, that is the total without going the ray without going what? Without undergoing the refraction, it will go totally. This totally internal reflected. It ವಾಪಸ್ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗಿ internal reflect ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Correct? That we know. Here it is reflected back. Okay, that is how you have to write. Okay, that is total internal reflection ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. total internal reflection ಅಂತ ಬರೀರಿ. sin I is equal to n2 by n1 ಅಂತ ಬರೀರಿ. Okay, so here the condition ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? Condition is n1. Okay, so the condition is medium, n2 is the rarer medium. Okay, n1 is the density. Okay, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? total internal reflection ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ critical angle ಸಹ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next one. Okay, understood? So these are all the things easy ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. This is the angle of incident, correct? This is the angle of refraction. Same. ಒಂದು refracted ray ಹೇಗೆ ray ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು. Next wave front ಅಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕು. So this is how you have to understand and you have to write. Next one is
refraction of a wave by thin prism, convex lens and different concave mirror. Okay, so this is the diagram. Okay, simple ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, prism ಇದೆ. prism ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so whenever a ray of light incidents or dispersion happens, correct not, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, plane wave front ತಗೋಬೇಕು. Okay, plane wave front. Okay, incident wave, plane wave, how it looks like, incident wave looks like this. It is the diagram for this incident. ಒಂದೇ ray ತಗೊಳಕಲ್ಲ, collection of all this, locus of all the points we have to consider. Okay, wave front ಅಂತ locus of points, tangents ತರ ತಗೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಈ ತರ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಹಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ತಿತ್ತು. Now we'll get like this. The incident, just illustrate. Okay, just you have to show. Okay, help of this one, you have to show the refraction of a plane wave. Incident plane wave. Okay, it is a plane wave. Plane wave ಇರೋದು plane wave ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ in the case of the thin prism. Very important. Last class ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ one mark ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ. Next one is this is a thin prism. So prism thin ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, so the base will be thin. ಇದೇ ತರ ಇರಲಿ, the thin prism. Okay, thin prism. ಇದೇನಾಯ್ತು, this is what, this is a dispersed wave. Correct, not that the dispersed wave front. Dispersed wave front is also what, dispersed wave is front is also what, plane only. Okay, both are plane wave front. Next one is, suppose if it is a, what is that, thin prism, convex lens. Lens ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, thin ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ how it is, suppose the plane wave ಇದ್ರೆ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Okay, so diagram is what, diagram is like this. So whenever a plane wave front, okay, incident on a convex lens, okay, thin convex lens, then what happens, you'll get the spherical wave front. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ spherical wave front ಬರುತ್ತೆ. Okay, plane wave front ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, but you will get the spherical wave front like this. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ we wrote the 1 mark question ಬರ್ತಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ರೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು. where it is at the point of focus, everything seems to, these wave ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ at a point focus, everything converges. Okay, so write down the explanation. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, whenever incident plane wave, okay, incident plane wave, okay, whenever plane wave incident on a thin convex lens, then what happens, we'll get the ray which comes out of the lens will be of the spherical wavefront, and everything will focus at the point for F. Okay, that is the thing. Okay, next one is again the incident wave, plane wave in the case of what, mirror. ಏನಿದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ವೇವ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ವೇವ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಂಗೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೀಗೆ. ಹೌದಾ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಿದು, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಫ್ ಇರುತ್ತೆ. focal length is equal to radius of this one. Spherical wave front of radius F. You will get plane radius, plane F ಇರುತ್ತೆ, infinity ಇರುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ plane wave front ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ spherical wave front ಇಂದ radius ಇರುತ್ತೆ. This one is F. Here also the same thing. Okay, r/2. Okay, r/2 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ f ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಫೋಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಇದು ಮಿರರ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮಿರರ್ ಇದು. ವೇವ್ ನ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, this is how we have to write. So ಇಲ್ಲಿ spherical
ರೇ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ತನಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ spherical wavefront. So this is the thing, we'll get the spherical wavefront like this. Okay, this is a spherical wavefront, and then what is this? It is a converging lens or converging mirror. So everything converges at this one. So reflection takes place. And this is a refraction of this one takes place here. It is a reflection takes place here, and it converges at this one. And the radius is that's a radius of this spherical wavefront is what? Spherical wavefront. Idu plane wavefront. Okay, spherical wavefront of radius f ಅಥವಾ r by 2. Yeah. So this is how. So you have to draw these 3 marks question. Illustrate with the help of suitable diagram. When okay, plane wavefront incident on thin prism, dispersed wave is also plane. Here the same thing is when plane wavefront is incident on convex lens. Okay, the refracted wavefront is spherical with radius r by 2. or f variable. So this is how illustrate ಮಾಡಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಿಷ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಏನಾಯ್ತು, ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ, ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ Young's double slit experiment explain ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. Okay, these are all things with the Young's double slit experiment. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪೇಜ್ ಬೇಕು. Okay, so what he has done, so ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, okay, Young's double slit experiment prove the wave theory of light. How it works. Okay, ಎರಡು waves ಇದ್ರೆ, so Young's double slit ಏನಾಗೈತೆ ಅಂತ, that is coherent if two coherent sources, ಅಂದ್ರೆ if two waves of the same phase, same wavelength, identical waves ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. From the coherent source ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Coherent sources ಅಂದ್ರೆ the two sources which will emit the same type of wave, that the wavelength is same. Okay, that is the phase is 0. The phase difference is 0. Phase difference is 0. Phase difference is pi and then lambda. ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಪೋಸ್ ಎರಡು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್, ನಾನೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ. ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್, 2 ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಹರೆಂಟ್ ಆಗತ್ತದೆ. 2 ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೋದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. Interference ಅಂದ್ರೇನು, definition of interference. Definition is when 2 or more identical wave from the 2 sources, then whenever they superpose upon each other, superposition of 2 identical waves gives what? Gives interference pattern. That is known as gives interference in mixes of wave. Okay, superposition. And what is gives? It gives interference pattern. Okay, bright ಮತ್ತೆ dark features ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಣ, suppose if it's superposition of 2 identical waves, okay, is known as interference. Giving what? Giving the some that is energy band. Okay, energy difference band will get no bright band, dark band, alternative dark band, that is energy what we call energy separation takes place. Okay, superposition of 2 identical waves is known as interference as per the interference. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸಪೋಸ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ sodium is what? Sodium 2 sodium lamps. Okay, if you take sodium ಅಂದ್ರೆ 2 ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರ, 2 ಒಂದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ. ಅದೇನಾಯ್ತು, ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್
there is a wavelength difference is there. It gives the different wavelength, so that we can't use that one. So what Young told what? Young. Okay, what Young used. Okay, ಎರಡು ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಯಂಗ್ ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ. ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, he considered one source. Okay, ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಒಂದು he used one slit, ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎರಡನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಲಿಟ್. ಏನಿದು ಸ್ಲಿಟ್? ಪಿನ್ ಹೋಲ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದು ಒಪೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಎರಡು ಪಿನ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದರಿಂದನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೋಹರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇದೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ these two waves will vibrate with the in phase. Okay, so waves ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನು ಬರೆಯುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದು ಮ್ಯಾಚ್, ಎಲ್ಲದು ಸೇರಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇರಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ you have to place a screen, okay, at a distance of capital D. Okay, capital D is a distance between the source. Slit and the slit is what? Two slits, S1 and S2. This distance is how much? D. Okay, and this is the okay, this is, if you take the screen source from this right line like this, then what happens? It becomes the central maxima. Correct, that is the central maxima. Correct. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, S2 ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ S1 ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು, that is they will combine at these two positions. Okay, this is what? Source S. Okay, this is the actually what they're telling. So question is what? Briefly describing step-by-step will explain with the help of a schematic diagram. Give the theory of interference of light. Theory of interference of light idile kelidare. In with theory of interference of light, last class al helidini. So that is, if that is the from this these two sources. Okay, these two sources are having the same sodium, it is having the same wavelength, phase difference is 0, then what happens? We'll get what? We'll get the bright fringes. Correct. So is today so how it is? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. crust of the one wave falls on the crust of the other, then what happens? Maximum intensities will be formed. ಹೌದಾ? we will have constructed in the bright region where x of d is equal to, so bright fringes is what? Condition for bright fringes. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನನಗೆ. condition for bright fringes 3 marks question ಆದ್ರೂ ಸಹ explanation ತುಂಬಾ ಇದೆ. condition for bright fringes, how the interference will be happen whenever two waves are there, no same identical waves ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? crust of the one, last class ಹೇಳಿದೀನಿ, crust of the one falls on the crust of the other, so that what is that? It will increases. Whenever trough of the one falls on the crust of the other, then what happens? There is a decrease. So band will be how much? This is a ಇದು ಏನಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ on the red, on black. Okay, okay, so this is how the interference pattern. Okay, so we have constructed interference resulting in a bright fringe when region when x comma that is beta is equal to beta times the d. Okay, what is this? Beta times the d divided by d, that is equal to n lambda, integral multiple of lambda. Okay, this is the condition. Okay, n lambda n is equal to what? N is equal to 0, 1, 2. There is a condition for the interference. Okay, plus or minus 1, plus or minus 2. Destructive interference, that is beta into d divided by d is equal to how much it is? N plus or 2n plus 1. 2n plus 1 divided by 2 of lambda. Last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. ಸೊ ಕೇಳಿದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದು ಹೇಳಕ್ಕೆ 3 marks ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, so we have to explain this one. Okay.
This is the condition for interference. You have to explain that one. ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಾಗ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹಂಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ that is Fresnel's diffraction. That is a Fresnel is a one person. So who explained the diffraction? So single slit. Okay, Fresnel's diffraction ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ so geometrical shadow. If you observe, then what happens? We'll get alternate dark and bright fringes irutte. So adana elinda ಮಾಡಬಹುದು? Diffraction ಇಂದ ಮಾಡಬಹುದು. So ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು diffraction ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So I'm telling something about the diffraction with a single slit. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Suppose if you consider a single slit, okay, from the source, if you consider a single slit, then what happens? So the light wave, okay, we have to consider light wave, will fall on the single slit like this. Okay, then what happens? That is a light wave will converges at this point. So that what is this? Giving at the screen, okay, at the screen, what it gives? Central maxima, and on the both the sides of this one is a, okay, like this it gives. Okay, if you use the instead of using that is double slit, you will get the diffraction pattern. Because of the single slit, what happens? The deviation of the light rays takes place. That is, the light bends, correct? Not light frames from this original position if it is a slit. Okay, this is also D. Okay, so you have to. So this is about the diffraction. So diagram, diffraction pattern hege hauda. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ intensity has a central maximum at theta is equal to 0. Here it is, we have to consider the theta. What is that? So next time ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ intensity, how the intensity varies. Okay, change ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ? So intensity of this one Young's double slit experiment depending upon the lambda ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. How it varies? It depends upon the intensity of the fringes. Okay, intensity of fringes upon in here bands. Okay, light bands. Okay, depends on what? Depends on what are the condition? Beta is equal to n lambda divided by d, correct or not? So lambda d formula is what? Formula is correct, that is equal to n lambda, correct? So that is the bright fringes will be obtained whenever the difference between is equal to n into lambda divided by d, correct? So that is the formula, lambda d. Okay, n into d lambda by lambda. So now it is, okay, that is the condition. So whenever what happens? Whenever there is a, if you use the this one, what is the wavelength, the light of different wavelength, also the fringe width changes, intensity change varies. Okay, next one is if you use the distance between the two slits, also the difference. Adu last class alli 1 mark question alli helidini nanu. So hagage so ee formula na use ಮಾಡಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ, correct? 1 mark question ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ is equal to 1 million equally spaced. Okay, beta is equal to n lambda by d, lambda d by d. So diffraction formula. So if you want to get diffraction, means what you have to get. So
diffraction pattern, that is lambda is equal to, here also what we'll use, diffraction pattern, bright fringe in interference and diffraction, light energy is redistributed. If it reduces in one region, producing a dark fringe, it increases on the sun. No gain in or loss of energy, which is in concert with the principle of conservation of energy that I told in the last class itself. That is, dark fringes and bright fringes will be having change in the intensity, that is energy intensity changes. That's it. No, form agala, destroy agala. Intensity change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Dark fringe ಒಂದು ಕಡೆ dark fringe ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ light fringe ಇರುತ್ತೆ. Okay, double slit experiment, we must note that the pattern on the screen is actually superposition of single slit diffraction. Okay. ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ next ನೋಡೋಣ. Next fringe width is equal to lambda by width of the slit. Okay, like this one. So lambda, that's how we have to calculate. Okay, the central maximum is the brightest. Increase the, so how to increase the fringe width? They're asking how the fringe width will be affected. Increase ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ decrease ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ how to increase this fringe width? ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಷ್ಟನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ದಪ್ಪ ಇದೆ, whenever you will use the, okay, light of wavelength lambda more. So if you want to increase means fringe width depends upon fringe width. Okay, increases if lambda is increased, correct? And that is D is also increased. Decrease the width of the slit. Okay, wavelength of light you have to increase the distance from the slit to the screen. So increase this to the distance, then what happens, we'll get, that is the fringe width will be increased. For the diffraction pattern. Okay, this part. So if we increase this one, lambda into D by D. One second. Capital lambda into D divided by D. If you increase, like, if you, what the things, if we increase the lambda value, then what happens, the that will increase. Okay, and D is what? D is the distance between the slit. If you decrease that one also, it will increase. Correct? Not so. This screen is the distance increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. Next D, small d ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? D is the distance between the slits. If you increase the, if you decrease this one, because it is inversely proportional to the slit. Okay, slit width, so that it is also possible. Okay, don't get confused with the small d and capital D. Okay, this is how you have to write. This is a formula. First, I will write the formula for fringe width. Beta is equal to lambda into D divided by D. Okay, don't get confused with this formula. To increase lambda, then also beta increases. Fringe width will be affected with what? By changing the screen distance and changing the slit width. Okay, and also changing the wavelength. That is very important. Okay, so now this is about the 3 marks question. Next comes the, so next one is what, that is how this is affected ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ. So next is, so last was the polarization ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. What is the polarization? That is polarization also they will ask. Okay, polarization.
Okay, so what is that polarization? Right? Suppose if it is okay, so analyzer use because suppose if it is so examples ella kottidare adkoskara nimge polarization ge. So one normal source of light ide, so normal source of light is vibrating in all the directions anta ಹೇಳಿದಿವಿ. Suppose it passes through a polarizer, then what happens? Polarizer ಅಂತ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು plane wave friend. If suppose if you put this one more analyzer is there, if you put analyzer perpendicular to this, then what happens? No light comes from that one. Okay, you will get no light passes through this one. If you put that one perpendicular to each other, perpendicular to the, it's a polarizer. If you put perpendicular 90 degree, okay, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಣ? Suppose if it is like this, ಹಿಂಗೆ ಇಡಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 90 degree. If you put like this, then if you rotate the analyzer, then what happens? No light passes through this because of what? Normal light agidre ella kadinda vibrations irtittu. Normal light idre en barbekittu, illu saha light torsbekittu. But what is this? It is not showing anything. If the polarizer is rotated and at a 90 degree to the analyzer, analyzer is rotated to 90 degree to the analyzer, and you know it is one. It's also one screen. Innೊಂದು screen ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು screen ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಲೈಸರ್ rotate ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತು, ಲೈಟ್ ಬಂತು, so emergent light. So if you are rotating that analyzer and if it is at a perfect light 90 degree, then no light, because of what this proves that that is the light gets polarized. Okay, so what they're asking is we have to prove that is a polarization by reflection of light. So if whenever a light gets reflected from one at the surface, okay, then what happens? It is polarized. It will get the polarized light. How it is? We have to explain that one from the polarization. Okay, so that is reflected light consists of what? Consists of a polarized light. Whenever light falls on this one, then what happens? We'll get the polarized light. Suppose okay, so that is polarized are used to, so how it is? Suppose if it is there happens, suppose there is a what we call once a plane surface is there. Okay, whenever a light, okay, which is vibrating in all the directions, the normal light incident, then what happens? The reflection, everything takes place. So the reflected light, okay, all the directions really dot idbeko, okay, consists of what? That is the difference between these two. Okay, the reflected light ee tara barutte. That is reflection. So angle of incidence is equal to angle of reflection. Adaga the reflected ray is in the form of a like this. So that what is that? That is the polarization. Polarization takes place in the case of reflection also. Okay, polarized light is the reflected rays is nothing but the polarized light. Reflected light is polarized light. Okay, these are all the things that you should know about the intensity is also there. Okay, intensity I told it is intensity is direct proportional to square of the amplitude. One formula is there. So next is no ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 mark ಇಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, it is very important. 1 mark 2 marks 3 marks questions ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕವರ್ ಆದಂಗಿರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1 mark ಅಲ್ಲೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ. 1 mark 2 mark ಮತ್ತೆ 3 marks ಇಂದ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಮತ್ತೆ ಹೈಗನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? We have to consider in the ray ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. In the ray optics we used to consider only ray, okay, one ray. Here we have to consider complete wave front. Okay, that's very important. There is a difference between these two that we have to analyze these things. And polarization ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಹ polarization is the improve ಮಾಡುತ್ತೆ. Polarization proves that light is transverse in nature. Okay, not longitudinal ಅಲ್ಲ, so transverse in nature ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So these are all things that is there. So little bit topic is left. Okay, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ 5 marks ಕೇಳೋಂಥದ್ದನ್ನ ಸಹ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅಂತೆ. ನಮಸ್ತೆ.